Hi students, welcome to history class. Today we are start our 11th chapter. That is the remaining part of the 11th chapter of our standard 6, buildings, paintings and books. The first part we already studied. Now we start about the world of books. The world of books. Some of the best known epics were written during this time. The epics are a grand, long compositions about a heroic men and women. That includes stories about gods. Epics and the ഇതിഹാസങ്ങൾ. Epics contain long compositions and it includes the heroic men and women. And also the stories of gods. ഇതിഹാസങ്ങളിലെ കഥകൾ, അതായത് ദേവന്മാരുടെ കഥകളും അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകളുടെയും പുരുഷന്മാരുടെയും ഹീറോയിക് ഡ്യൂട്ട്സൊക്കെയാണ് എപ്പിക്സിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. എ ഫേമസ് തമിഴ് എപ്പിക് ശിലപ്പതിക്കാരം വാസ് കമ്പോസ്ഡ് ബൈ പോയറ്റ് ഇളങ്കോ അറൗണ്ട് 1800 years ago. അപ്പം തമിഴ് എപ്പിക്സ് ആണ് ശിലപ്പതിക്കാരം. ശിലപ്പതികാരം വാസ് composed by poet Ilango, and it is a story of a merchant named Kovalan and who lived in Puhar and fell in love with a courtesan named Madhavi. Here describe the stories of Kovalan and Madhavi. And he has a wife. He neglected his wife Kannagi. Later he and Kannagi left Puhar and went to Madurai, where he was wrongly accused of the theft by the court jeweler of the Pandya king. അപ്പോൾ ഒരു മധുരയെ വിട്ടു പോയി. പക്ഷേ അവിടെ പിടിക്കപ്പെട്ടു. എന്താണ്? തെഫ്റ്റിന്, മോഷണത്തിന്. ആൻഡ് ദ കിങ് സെൻറ്റൻസ്ഡ് കോവാലൻ ടു ഡെത്ത്. കണ്ണകി സ്റ്റിൽ ലവ്ഡ് ഹിം. കണ്ണകി പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തെ മരണശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിച്ചു. എന്നിരുന്നാലും കണ്ണകി അദ്ദേഹത്തെ സ്നേഹിച്ചു. ആൻഡ് വാസ് ഫുൾ ഓഫ് ഗ്രീഫ് ആൻഡ് ആങ്കർ ദിസ് ഇൻജസ്റ്റിസ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് ദി എൻറ്റയർ സിറ്റി ഓഫ് മധുരൈ. അതായത് ഇൻജസ്റ്റിസ് ആണ് അവിടെ നടപ്പിലാക്കിയത് രാജാവ്. അതുകൊണ്ട് കണ്ണകി ആ എൻറ്റയർ സിറ്റി ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യപ്പെട്ടെന്നാണ് കഥ. ദിസ് ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഇൻ ശിലപ്പതിക്കാരം. ദെൻ another Tamil epics, that is Manimekhalai. First story about Silappatikaram, then second Tamil epic Manimekhalai was composed by Satanar around 1400 years ago. This describes the story of the daughter of Kovalan and Madhavi. Here describe the daughter of Kovalan and Madhavi in Manimekhalai. Other writers like Kalidasa and wrote Sanskrit. അതായത് നേരത്തെ നമ്മൾ കാളിദാസൻ്റെ അഭിജ്ഞാന ശാകുന്തളത്തെ പറ്റിയൊക്കെ പറഞ്ഞു. അത് മറ്റുള്ള സ്റ്റോറി കാലഘട്ടത്തിലെ ഒരു സ്റ്റോറിയാണ്. Then here a number of Hindu religious stories that were in circulation earlier were written down around the same time. This time also some Hindu religious stories were circulated, and the most important, that is a Purana. Purana literally means old. Puranas contain the stories of gods and goddesses like Vishnu, Shiva, Durga, Parvati. That's you know that this is Puranas describe the stories of Durga, Parvati, Shiva, Vishnu, etc. And they also contain how they were to be worshipped. And there are accounts about the creation of the world and about the king. All these Puranas contains the worships, how they worshipped. അതായത് എങ്ങനെയാണ് ആരാധനാക്രമം, അതെല്ലാം പുരാണത്തിൽ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദെൻ ആൻഡ് ഓൾസോ ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് അബൌട്ട് ദ ക്രിയേഷൻ ഓഫ് ദ വേൾഡ് ആൻഡ് അബൌട്ട് ദ കിങ്സ്. ഓൾ ദീസ് ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഇൻ ദിസ് പുരാണ ടെക്സ്റ്റ്. Then these Puranas were written in a simple Sanskrit. But everybody has the right to read this. But the women and Shudras, they were at the early period, they were not allowed. And who were not allowed to study this Vedas also. അത് വേദാസ് പഠിക്കാൻ അവകാശമില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലെ പുരാണാസൊക്കെ കേൾക്കാനുള്ള അവകാശം അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു. They were probably recited in temples by priest and the people came to listen them. അതായത് സാൻസ്ക്രിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് പ്രീസ്റ്റ് റിസൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ട് പഠിച്ചിരുന്നു. Then two Sanskrit epics, the Mahabharata, Ramayana had
popular for the long time. Another epics that is in Sanskrit, that is Ramayana and Mahabharata. You know that the stories of Ramayana and Mahabharata. And in the Mahabharata is about a war between Kauravas and Pandavas, who were the cousins. And Kauravas and Pandavas were the cousins. They were war to gain control over the throne of Kurus, their capital Hastinapura. They fought against each other to fight to gain the Hastinapura. And the story itself was an old one. And it was written about 1500 years ago. Both the Puranas and Mahabharatas were supposed to have compiled by Vyasa. This Mahabharata was written by Vyasa. And the Bhagavad Gita about Yuland was also included a part in the Mahabharata. Bhagavad Gita is also a part of a Mahabharata. Then Ramayana was a story of a Rama, the prince of Kosala, and who was sent into exile. His wife Sita was abducted the king Lanka named Ravana. അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതാണ്. അദ്ദേഹം കാനനവാസത്തിനായിട്ട് പോകുന്നു. അവിടെ വെച്ച് സീതയെ ലങ്കാധിപനായ രാവണൻ കൊണ്ടുപോകുന്നു. And Rama had to fight a battle to get her back. He won and returned Ayodhya, the capital of Kosala, after victory. അത് കഴിഞ്ഞ് കുറേ യുദ്ധങ്ങൾക്ക് ശേഷം തിരിച്ച് അയോധ്യയിലേക്ക് വരുന്നു. ഇതൊക്കെയാണ് ഇത് രാമായണത്തിലെ കഥകൾ. ദിസ് വാസ് റിട്ടൺ ബൈ വാൽമീകി. ദാറ്റ് വാസ് ഓൾസോ ഇൻ എ സാൻസ്ക്രിറ്റ്. ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് പുരാണാസ്. ഓക്കെ. Then stories of all told by ordinary people. That's about the stories of Jatakas and Panchatantra were written down around this time. Then writing about books on science also this time. This was also the time written the Aryabhatta, the mathematician and astronomer, who wrote a book, the Aryabhatiyam. And also it was also a Sanskrit version at Aryabhatta that was written by that Aryabhattante and Aryabhatiyam. It's a Sanskrit book, and he stated that day and night was caused by rotation of the earth on its axis. That in this book he write the day and night were caused by the rotation of the earth on its axis. Then he also found the way of calculating the circumference of the circle, and he also founded the circumference of the circle. Then Varahamihira, Brahmagupta and Bhaskaracharya were some of the mathematicians and astronomers who also found several discoveries. And then one important thing is the zero. That is the numeral had been used the earlier, that mathematicians in India now invented a special symbol that is for zero. This system of counting was adapted by the Arabs and then spread to Europe. And first this numerals, it was discovered by India, then it is spread to this idea was adapted by Arabs, then this idea spread to Europe. Then Ayurveda, that is also a well-known system of a health science. അത് ഏൻഷ്യൻ്റ് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു സയൻസ്, ഹെൽത്ത് science. And the two main practitioners are Ayurveda in ancient India was Charaka and Susruta. That is important. Ayurveda that is in ancient India, that is Charaka and Susruta. Charaka Samhita was written by Charaka. It's a remarkable book on medicines. And in this practice, Susruta Samhita was a surgical procedures that was written by Susruta. That's an important medical work. Then that's about today's class. You read this important point from your text and underlined it and studied it well. Okay.